Now we are going to discuss about what are the differences between speed and velocity. So what is speed here? It is a distance traveled per time taken. Then what is velocity here? Displacement per time taken. Speed is scalar quantity but velocity is vector quantity because speed tells about the magnitude, means how fast the object is moving but not in which direction the object is moving. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೀ, ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದು ರೀ, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. And also this can be defined as path length per time taken, distance traveled per unit time. Then what is velocity? It is the displacement per time. It is the displacement per unit time. So let us consider an example. What is that example? An object is moving from O to A. In which direction the object is moving? That is from O to A. And the distance covered by the object from O to A, let us take 5 meter. O ಲಿಂದ A ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? 5 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 seconds to cover this distance. Then ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ we are not going to consider the direction. Speed means here it is a distance traveled divided by time taken. Distance traveled is how much? 5. Then time taken is 5. Then 5 by 5, that is 1 meter per second. Then what is the speed of the object from O to A? That is a 1 meter per second. Here we are going to tell about only magnitude but not direction. Okay. Then next velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ? Velocity is equal to displacement divided by time taken. So what is the final position here? A is the final position and O is the initial position. Then final position is 5 meter. Initial position is 0. Then 0 to 5 meter. Then final position is 5, initial position is 0, then total time taken to cover this distance, that is 5, then it is 5 by 5 plus 1 meter per second. So what positive sign indicates here? The velocity of the object is in positive direction. So positive sign ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೀ, velocity of the object is in which direction? Positive direction. And how fast the object moving here? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ? 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರೀ? ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A to O. A to O. So I will take for example here, this is negative x-axis and this side is positive x-axis. Okay, then it is 0 and it is minus 5 meter. Minus 5 meter. Then I will take it is O and it is A. O. At the origin the x coordinate is 0, but at the A the x coordinate is minus 5. Then what is the speed here? Only we are going to consider the distance covered by the object. What is the distance covered by the object from O to A? That is 5. And time taken by the object to cover this distance, that is also 5. That is 1 meter per second. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ minus 5. Because in which direction displacement is there? That is in negative direction.
minus 5, initial position 0, then time taken to cover this distance is again 5 seconds, then it is minus 5 by 5, then it is minus 1 meter per second. That means velocity of the object is in which direction? Negative direction. Velocity ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯದ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ velocity. Next difference is speed tells about only magnitude, means how fast the object is moving, but velocity tells about magnitude and also direction, means how fast the object is moving and in which direction the object is moving. Second one, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Which one is scalar quantity here? Speed is the scalar quantity because it tells about only magnitude but not direction. But velocity is vector quantity because it tells about both magnitude and direction. So this is second difference. What about third difference? Speed is always positive. Speed is always positive. Whether it may be moving in positive direction, whether it may be moving in negative direction, whether it moving in upward direction or whether it is moving in downward direction, speed is always taken as positive here because we are going to consider only magnitude but not direction. But velocity may be 0, velocity 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ. velocity may be 0, positive or negative. ಯಾವಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ? velocity may be 0, positive or negative. So when the velocity is 0, see here, let us consider there is an object is moving from O to A. O to A, then turns back from A to O. ಓಲಿಂದ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲಿಂದ ಓಕ್ಕೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂತು ರೀ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ is 0 and final position is also 0. That means 0 minus of 0, then time taken. Then 0 by time taken is again it is a 0. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ in upward direction, the velocity can be taken as positive. Then velocity can be taken as negative if the object is moving along the negative x axis. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಏನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು? 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ 0, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ is positive if the object is displaced in forward direction or if the object is displaced in upward direction. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಏನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ನೌ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್? ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದೆನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. But speed never be negative. Then next, number 4. Speed is
equal or greater than velocity. Speed is equal or greater than velocity. ಸ್ಪೀಡ್ ರೀ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಲೆಟ್ us consider an example. So understand this one by the example. See here, I will write the example here. Let us consider an object displaced from O to A. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ O to A. Then the distance covered by the object from O to A, I will take it is 2, it is 4, 6 and 8. The distance covered by the object from O to A is 8 meter. 8 meter. Then time taken to cover this distance supposed to be I will take 8 second. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ 8 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ O to A ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ O to A, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? V is equal to final position minus initial position. A is the final position, O is the initial position, means 8 minus 0, and time taken is again 8, then again it is a plus 1 meter per second. In this case the speed and velocity both are equal here. See here, speed is equal to the velocity or greater than velocity. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. Then when the object moves from O to A and then it moves back from A to, I will take it as C, A to C. So time taken by the object to move from O to A, that is 8 second. Then A to C, that is I will take 2 second. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಲಿಂದ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ರೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲಿಂದ ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು? 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. From where to where object is moved? In first case O to A only. In this case speed and velocity both are same. In next case object moved from O to A, then A to C, turned back from A to C. Then what about speed and what about velocity? O to A, then A to C, and turned back from A to C. First object moved from O to A, then it is turned back from A to C. Then what about speed and what about velocity? Speed is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಲಿಂದ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ? 8 ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ A to C ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8, ದೆನ್ 2, 8 plus 2 10, ದೆನ್ 10 plus 2 ದಟ್ ಈಸ್ 12. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. O to A ರೀ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ರೀ? 8 ಆಗಿತ್ತು. ದೆನ್ A to C ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 8 minus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 4 plus 8 that is 12. Then total time taken is how much? That is 10. Because O to A the object took how much time? That is 8 seconds. But from A to C that took 2 seconds. Then the total time taken is how much? 10 seconds. Then it is 1.2 meter per
ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಈಗ ಸಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಓಲಿಂದ ಎಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲಿಂದ ಸಿಗೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು? ಸಿ ಆಯಿತು. ಸಿದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? 4 ಅದು. ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ 4. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ರೀ, ಎಗೆ ಬಂದದ. ದೆನ್ ಎಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ ರೀ? ಸಿಗೆ ಬಂದದ. ಅಂದರೆ ಓ ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. 4 - 0 ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಓನ್ಲಿ. Then it is 4/10, 2 2s and 2 5s. Then next ಆಯ್ತು ರೀ 2/5. It is 0.4 meter per second. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ರೀ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಲಾಸಿಟಿಕಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ಕಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ.